però un corpo impegnasse l'andamento vede quasi un nato queste qua secondo me qua c'è questo pensavamo fosse una cosa. ...46.2 Senin vardın herhalde. Evet. Ne güzel. Bir kızılgeğe ait kaval kemiği var. Bir patolojik ineğe ait tarak kemiği bulunmakta. Gördüğünüz gibi hayvan büyük bir acı çekmiş uzun süre. Burada gördüğünüz gibi. Bunlar da bize hayvanın yük hayvanı olarak kullanıldığını göstermekte. Onun dışında hayvanda yaklaşık 6-7 yaşında. Evet, bu sene kazılardaki çıkan hayvan kemiklerine çalışmaktayız ve sürü ekonomisini anlamak için ve bunun dışında da kırmızı et tüketimini ortaya çıkarmak için hayvanları türlerine ayırıyoruz ve sürü içine dağılımlarına bakıyoruz. Peki hangi döneme ait bu? Bu kemikler, arkamda gördüğünüz kemikler Roma dönemine ait kemikler ve yoğun bir biçimde koyun keçi beslenmiş sürü halinde. Bunun dışında da kırmızı et tüketimi genelde sığırlardan karşılanmış bu bölgede. Bu yerleşim yerinde tabii ki aslında. Evet, elimizde koyun, keçi, köpek, onun dışında eşek, katır, at gibi türlere ait kalıntılar bulunmakta. Egzotik dediğiniz ürün var mı? Evet, baktığımızda elimizde bir tane deve kuşuna ait parmak kemiği bulunmakta. Bunun Suriye veya Kuzey Afrika'dan geldiğini düşünüyoruz. Good morning, I am Marcello Barbanera and I teach Greek and Roman archaeology at University of Rome, La Sapienza. And now I am the director of the excavation of Elaiussa Sebaste'de in collaboration with the Kastamonu University. And we are collaborating since almost 20 and 25 years. It's an example of collaboration because every year we bring here professors and students from Turkey and from Italy, and it's a very good example of collaboration. So there are several specialties, and so University La Sapienza and also the Foreign Office Ministry, the Italian Foreign Office Ministry, supports this excavation with funds
and they are very proud to collaborate with the Turkish government and the belediye in Mersin and Erdemli, and every year they try their best to support us in our research. Merhabalar, kentimize hoş geldiniz öncelikle. Marcello Barbanera, Roma Sapienza Üniversitesi'nden kazı başkanımız olarak geçen sene kazı başkanlığını devraldı. Yine çalışmalarımız aynı şekilde devam ediyor. Ben Kastamonu Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Kazı başkan yardımcısıyım. Aynı zamanda bu sene de yine çalışmalarımıza devam ediyoruz. Farklı üniversitelerden de yine hocalarımız ve öğrencilerimiz var. Hem Türk hem İtalyanlar ortak bir çalışma yürütüyoruz uzun zamandır. Kazılar zaten 95 yılında ilk başladı. Hem Roma Sapienza Üniversitesi'nin öğretim üyeleri, öğrencileri hem de Türkiye'deki pek çok üniversite ortak çalışmalar yürüttü. Yine bu sene antropolojik çalışmaları yapan Seda Karahan hocamız buradaydı 100. Yıl Üniversitesi'nden. Yine arkeozoolojik hayvan kemikleri üzerine yapılan çalışmalarla da Batman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Can Yümni Gündem eşlik etti bize. Yine restoratörlerimiz var. İtalya'dan gelen restoratörler, mimarlar ve arkeologlar var. Yine kalabalık bir ekip olarak da bu sene çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve bize destek olan tabii bu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle yapılıyor bu kazı. Öncelikle bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bunun dışında yine kazıyı finanse eden Roma Sapienza Üniversitesi ve Dışişleri, İtalya Dışişleri Bakanlığı da yine aynı zamanda destek oluyor bize. Mersin Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Belediyesi, Erdemli Kaymakamlığı da yine lojistik desteğini esirgemiyor. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Bu seneki çalışmalarımıza yine bu Ağustos ayı içerisinde de başladık. I became a director. I was appointed director last year, and unfortunately last year I couldn't come because of the pandemic. So actually this is my first year, and I inherited a long situation. So before me, other colleagues have been excavated at this archaeological site for 25 years. So my purpose is now to collect all the materials we have, because we have a lot of materials, and to try to reconstruct the city, because the city has three major levels, and there is an Hellenistic city of the 2nd century BC, before Christ, and we don't know that city very much because over the Hellenistic city was built the big Roman city, Elaiussa. The name Elaiussa comes from olive oil, because there was a large production of olive oil, very important for Romans, and therefore we have two ports around the near the island, the so-called island, and then after the Roman time, Elaiussa was important because it was on the road, on the way to Tarsus, the tomb of St. Paul, so where St. Paul was born. There were several pilgrims, therefore we have several churches and basilicas, like the basilica, our splendid basilica in Elaiussa. So my purpose now, after so many years that it was excavated, is to collect all these materials, try to interpret, to reconstruct the city, the several layers of the city as it looked like. Now it is possible also using modern instruments like drone, for example. We are using every day now. We started 2 days ago to use a drone, and the drone can give us the possibility to jump to the past in a way, like going back to the past, and to reconstruct also the nature of the soil. So we want to understand better the connections, the roads,
the connection between the several parts of the city. We wanted to restore also, because we think that it is very useful for the local community to perceive that they have archaeology is an improvement of their economy, of their culture. So they have been, they should be attached to the heritage of the past. So they have to be proud of what they have. And we are very proud of collaborating with our Turks colleagues. We are proud of investing our money, because someone asked, who brings the money? We bring the money, but it's a good investment, because it's a cultural investment, and we believe in cooperation and also in interdisciplinary work, and there is no we don't come to exploit this territory. We come here to invest our money, and because we believe in general culture and in a general collaboration. To say that this year we are going to finish the Basilica. The Basilica is a very good example. It's a very well preserved, and we are thinking also of a restoration, a big restoration. But we have now an excavation on the so-called Promontoryum, so the so-called lighthouse. But for the next year, I think that we can choose another spot to begin one more excavation. So I have some ideas about, so I have to talk with my collaborator first, but I think that we can select and we can go on for the knowledge of this city, and so for the restitution also of this city, not only to the community, but also to give to the Archaeological Museum of Mersin some interesting objects, and they can organize their museums and making it always more beautiful. Yine yapılan çalışmalarda, tabii ki önceki yıllarda yapılan çalışmaların devamı niteliğinde 95 yılından beri dediğimiz gibi kazılar çalışmaya başlandı, kazılar yapılmaya başlandı. Bu sene tabii birazcık daha dokümantasyona yönelik de çalışmalar yürütülüyor. Çünkü Marcello Barbanera'nın bu sene ilk yılı aslında. Geçen yıl kazı başkanlığı devralmıştı ama pandemi nedeniyle gelememişti. Bu nedenle bu sene asıl çalışmaları yürütüyoruz kendisiyle. Dokümantasyon odaklı, yine kazı çalışmaları da devam ediyor. Kenti anlamlandırmaya, yine yapılarının kullanımını, işlevselliğini, buluntuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Böylece kenti tamamen nasıl yaşanmış, kent içerisinde insanlar nasıl binalar yapmış, nerelerde yaşamış, nasıl bir hayat devam ettirmişler, ticari aktiviteleri neymiş, hangi ürünleri üretmişler, bu tür faaliyetleri de yine ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Teknolojiyi de tabii bu arada kullanıyoruz. Bu sene özellikle drone ile yaptığımız
çekimler sayesinde kentin modelleme çalışmalarını da yürüteceğiz. Bu da geleceğe dönük yapılacak bir proje. Turizme kazandırılması tabii ki çok önemli kentin. Turizme kazandırılırken de bu kentte insanlar nasıl yaşamış, o bilgiyi de vermemiz gerekiyor tabii ki. Ben de bilmiş altından olmuş. No, io in credi e tu però non ci sei, io no, io. Sì, io sono studente.